হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? জানি খুব ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। আজকে রাতেবেলা রুটি আর চিকেনের লাল লাল ঝোল নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এলাম, সাথে আছে পেঁয়াজ। আর এই চিকেনের ঝোলটা আর তোমার কাকিমা কিভাবে রান্না করেছে সেটা তোমরা একটু দেখে নিও। বন্ধুরা, খাওয়ার টেবিলে তাহলে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। বন্ধুরা, এই রেসিপিটা তোমরা দেখে নিয়েছো। যদি আমাদের এই খাওয়াটা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, শেয়ারও করে দেবে, আর কমেন্ট করে জানাবে কিরকম লাগছে। তাহলে খাওয়াটা আরম্ভ করি। চলো খাওয়াটা আরম্ভ করি।
কেমন হয়েছে গো মাংসটা? খুবই ভালো হয়েছে। এরকম শীতের রাতে রুটি আর গরম গরম চিকেনের লাল ঝোল খেতে দারুণ মজা। বন্ধুরা, আমি যে রেসিপিটা রান্না করলাম সেটা তোমাদের যদি ভালো লাগে তোমরা কমেন্ট করে জানিও কেমন তোমাদের লাগলো। শেয়ারও করে দিবে, লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করে দিবে, আর খাওয়াটা সম্পূর্ণ দেখবে তোমরা। আর আগের ভিডিওগুলো যদি দেখার ইচ্ছা হয় তাহলে মণিমালা সেন ইটিং শো সার্চ করলেই আপনারা দেখতে পাবেন।
বন্ধুরা আজকের মতো তাহলে আসি। বন্ধুরা যদি এই খাবারটা ভালো লাগে তাহলে তোমরা লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, আর আমাদের পাশে থাকবে। তাইলে বাই, আজকের মতো আসি।